Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndomo Melingi 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des trois pays frontières: l'Allemagne, la Suisse allemande et Saint-Louis se situe en France. Nous voyons l'arrivée du Seigneur depuis la dernière vidéo que j'ai faite en anglais et où je vous invite à commencer à lire la Bible qui nous a été offerte par le Seigneur gratuitement vous allez sur ma plateforme, vous tapez la Bible version King James. Je vais republier, mais comme je suis en même temps à l'écoute du Seigneur et que je prends les nouvelles, je n'ai pas pu vous donner, je vais faire ça aujourd'hui. Voici le sentiment du Seigneur que vous voyez. Sa présence est là, très vive, sur le balcon. Vous voyez, il a déjà posé sa protection sur l'entrée du balcon. Rien ne peut entrer. Et vous avez là, si vous regardez sous le pot, les traits, il y a 4 traits seulement. Il y a 3 traits ensemble, il y a un trait de l'autre côté. C'est différent ce matin. Et puis, il a montré la présence de la lumière du soleil, qui est en face là-bas, différemment aussi présentée ce matin. Il traverse le jardin. Nous sommes dedans. Comme je vous l'ai dit, quand le Seigneur entre, nous sommes dedans. Nous sommes dedans, mais vous voyez, ici, il nous fait voir que c'est la lumière du soleil qui est dedans, qui est entrée. Voici la lumière du soleil. Parce que lui, il n'est pas encore présent ici, là où je touche souvent. Il n'est pas là. Voilà ma main. Donc, c'est le soleil qu'il nous a fait entrer dans la maison pour nous montrer la différence entre l'entrée de la lumière divine chez moi et l'entrée du soleil, comme dans toutes les maisons. Voici le soleil qui est entré. Et vous voyez qu'il n'est pas sur le mur, ce soleil. Il reste au sol. Voici le soleil. Il est entré. Vous pouvez voir. Voilà l'entrée de la lumière du soleil. Au sol, tout court. Ce n'est pas là-bas. La lumière du matin que le Seigneur nous a donnée, voilà ça, qui couvre le mur. C'est positionné et vous avez vous avez Maman Marie que vous voyez là. Vous voyez bien la lumière qui vous la montre. Vous avez moi qui suis là, ma face transfigurée, comme le Seigneur, la main invisible l'a écrit. Et vous voyez le couple que nous cherchons. Jésus et Marie de Magdala. Voici le soleil. Maintenant, repartons dehors. Et vous avez vu que ce soleil, voilà le petit point qui m'a ramené, comme je vous dis que c'est ce petit point que je suis. Vous voyez que le Seigneur est là. Le petit point nous a montré. Il est là, sous le pot, avec 3 traits, dans sa Trinité sainte. Et il y a un trait, Maman Marie, sous l'autre pot. La visite journalière que nous avons, c'est celle-là. Accompagnée des êtres célestes, de son armée céleste. Il est au combat avec ceux qui combattent avec son peuple choisi. L'Afrique sort de son chaos par la délivrance divine. Ce n'est pas par la force des hommes ou des armes. N'ayez pas peur en Afrique. Et nous allons passer à un sujet de la peur, parce qu'on a cultivé la peur en vous. Nos aïeux n'avaient peur de rien. C'est pour ça qu'on a des
les saints que ils appellent aujourd'hui les saints, mais ce sont des gens qu'ils ont assassinés parce qu'ils ne voulaient pas lâcher la foi. Vous aussi, obéissez à Dieu. Il ne vous laissera pas tomber. Il n'y aura pas de guerre, troisième guerre. Il n'y aura pas de guerre en Afrique. Ce que vous avez organisé comme le machin là où on appelait quoi, quand on a tué Kadhafi. Non, il n'y aura pas ça. Celui que vous cherchez, Dieu va le protéger. D'accord? Il est temps d'écouter les messages de Dieu. Je vous avais dit ici que le Seigneur a demandé de fermer toutes les portes d'Afrique. Vous n'avez pas accepté. Vous n'avez pas écouté. Ce n'est pas moi qui parle, c'est lui. Je vous ai dit que toutes les écoles doivent être fermées. Vous n'avez pas, vous comprenez même pas jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, vous voulez fermer seulement quelques écoles. Toutes les écoles et collèges et universités doivent être fermées. Alors, vous serez protégés. Il n'y aura plus question de... On n'aura plus les coopérations de ceci. Non, il faut faire le ménage. On ne peut pas pêcher dans une rivière à la façon africaine sans d'abord faire barrage. Dieu vous parle. Vous ne voulez pas écouter. Hein? Vous voulez investir hein, dans les écoles et lycées. Vous enseignez quoi? Il faut d'abord que vous-même vous soyez formés avant d'aller les enseigner ce qu'on va vous dire. Voyez, je vous montre ce qu'il a fait dehors maintenant. Il a posé la barre de lumière. Regardez sous les habits. Voilà sa lumière là-bas dehors. Au balcon, au sol. Et nous passons. Et nous venons ici. Il nous a montré déjà la lumière. Et nous disons, nous avons un autre livre à lire. Mes frères et sœurs, soyez attentifs à l'histoire que vous ne connaissez pas. Je commence par l'histoire du Cameroun. Je vous ai parlé du début de la religion au Cameroun. Là, j'ai le téléphone qui... C'était pas possible. Alors, on y va. On va écouter le Seigneur. C'est lui qui dirige la lecture, mes frères et sœurs. Moi, je n'ai... Oh. Moi, je ne dirige rien. Parfois, je choisis une lecture. Lui, il change. Donc, voici la Bible que j'avais en main. Mais lui, il m'a donné autre chose à partager avec vous. Je vais commencer par ça. Comme ça, nous allons comprendre où est-ce que Dieu nous conduit. Vous voyez que je ne prépare aucune lecture. Je demande au Seigneur de m'aider à ne pas me tromper. Donc, voilà. Voici la lecture. Lorsque je suis venu ici, j'ai reçu une invitation. La voici.
Que dit l'invitation? J'ai reçu ça de BMS, Strasbourg. Que dit l'invitation? L'écriture secrète d'Afrique noire. Exposition du 19 mai au 11 juin 2005. BMS, Centre-Ville, 3 rue Kuhn. Entrée libre du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h. Fermé le jeudi matin. Visite de groupe sur rendez-vous. C'était à mon arrivée en France. Là, je suis accueillie à Strasbourg, à la préfecture, en 2005. Nous sommes en juin. Je viens d'enterrer ma fille et je dois rejoindre Paris, où j'ai travaillé au groupe Accord, hôtel dans lequel ma fille a été décédée. Alors, on nous parle de l'écriture secrète d'Afrique noire. L'introduction est la suivante. La notion d'écriture est associée à celle de transmission de messages. Messages et connaissances peuvent être véhiculés sous forme de traces, de marques, de signes et de symboles, ou encore au travers des techniques et des matières. Ainsi, le bois utilisé pour réaliser un tambour proviendra d'un arbre particulier, situé dans un lieu spécifique, en bordure de route. Il aura entendu de nombreuses voix humaines et sera donc plus apte à parler. Fin de la citation. Parler, entre guillemets, citation là, entre guillemets. Avec l'écriture secrète d'Afrique noire, la bibliothèque municipale de Strasbourg et l'université Marc Bloch, présentant des objets de sa collection ethnographique, vous propose d'explorer ces différentes formes d'expression. Et j'avais reçu mon invitation pour officielle. Parce que je n'ai pas peur de donner mon identité sur Internet. Parce que d'autres disent qu'il faut faire attention. Mais je suis une femme chercheur. Je suis experte de l'histoire de l'Afrique. Je suis experte de la situation que nous vivons. Et je ne peux pas me cacher puisque si j'étais comme les autres, je serais déjà très connue par les télévisions de chez nous, les télévisions françaises, ainsi de suite. Alors, le Seigneur me fait parler. Ici, c'est mon invitation qui m'a été envoyée par le maire de Strasbourg, M. Fabienne Keller, le président de l'université de Marc Bloch, François-Xavier Couche, et le président de la communauté urbaine de Strasbourg, Robert Grossman. C'est ici que je lis, sur l'invitation qui m'avait été envoyée. Ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l'exposition « L'écriture secrète d'Afrique noire » le 20 mai à 18h30. BSM, c'est-à-dire Bibliothèque municipale de Strasbourg, je crois. Centre-ville, 3 rue Gauche. Et le téléphone était 03 88 43 64 64. Voilà. Je viens de vous lire
l'introduction que j'ai eue sur la feuille qui était donnée à tout le monde, la même chose est faite ici sur ma carte d'invitation avec ça comme statut. Chaque fois que je suis invitée en ce qui concerne les affaires de l'Afrique, en ce qui concerne l'histoire, l'économie, l'anthropologie, la civilisation africaine, je ne manque pas d'y aller. Même s'il faut payer le prix, je le fais. Parce que c'est mon appel divin. Dieu m'a promis qu'il sortira l'Afrique du chaos. Et cela se fait devant vous. Et je suis sûre et certaine que nous sommes au dernier maillon. Quoique les Africains soient ignorants eux-mêmes de leur histoire, j'ai tenu à les accompagner jusqu'au bout, tel que le Seigneur me l'a demandé. Ce n'est pas une œuvre facile, mais avec Dieu, tout est possible. Maintenant, de même, j'étais partie à Basel, et je me suis inscrite pour faire un postdoc là-bas, dans le cadre de mes recherches. Les solutions clés du développement économique des pays africains, en passant par l'anthropologie religieuse et sociale, géographique et historique, économique et commerciale. Je les embrase et je les tiens dans la main, ces disciplines-là, pour avancer, pour être capable de parler avec mes frères et sœurs dans tous les niveaux d'éducation, école primaire, collège, université, postdoc, professionnel, les religieux et religieuses. Je peux essayer. Donc, arrivé là-bas, quand je suis revenu de Guyane, lors des vacances, les premières vacances, quand j'ai découvert que Basel était les premiers pas à poser, et j'y suis allée, j'ai été reçue, j'ai vu toute la bibliothèque, les archives, j'ai retrouvé les histoires de chez nous, et nous avons commencé les cours. Ici, le premier document que j'ai eu, numéro 10, mai 1989, Text and Document, A Short History of the Basel Mission, Paul Jenkins, published by Basel Mission. C'est ça. Comme on donne à tous les étudiants, quand vous entrez, on vous donne sur quoi vous allez travailler, donc ben, on prépare ça. À ma grande surprise, à la page 15, c'est en anglais, mes frères, je suis obligé de dire en anglais. Brothers and sisters, when I came to Alsace, before settle here, I went to Basel Mission to continue my postdoc with them because from Guyana and Suriname, I have a lot of documentation talking about Basel Mission with Cameroon. So, when I received the booklet for our courses, the first page that I opened was this.
Let us see it clearly. Because everything that they give to the students to use, here is what caught my attention. And then I turn it again. Here, the second part. Page 12. But we begin with page 15, which is about Cameroon language, about Cameroon history, about Cameroon kingship and religion. Let us read page 15. King Joya of the Cameroonian kingdom of Barmum with the Basel missionaries he had invited to start a mission station in his capital, ca. 1910. One of the great photographs of mission history. The little boys, toy, helmet, and gun show that the missionaries did not simply take the pure gospel abroad, but often their own nationalism too. And the king's Hausa Islamic robe are a symbol of the way Africans and Asians were not passive listeners to missionary speeches. His dress is a warning to the missionaries that he had invited them into his kingdom and that they could not ignore his wishes with impunity. He is calling for dialogue. That is the small part of introduction. Let us read. But if there were several difficulties, there was progress, and the difficulties became less of a burden toward the end of this first century. The missionaries had better medicines then and new simple machines like the bicycle to help them. Although they did not always agree with colonial governments, the peace they imposed made missionary work easy. And as the governments themselves became stronger, there was more assistance for Basel Mission school programs. Usually, their work became easier. And in fact, the number of Basel missionaries and their wives in the field reached a peak just before 1914, with more than 400 people in service abroad. At the same time, the numbers of Christians were beginning to increase rapidly as well. The roots of the history of the Basel Mission's partner churches
go back to this early period of mission history. In spite of difficulties on both sides, indigenous people in the Basel Mission churches were more and more understanding what the Christian message could mean for them and how to translate it into their own lives and thinking. The subtitle, 4 Decades of Weakness and Crisis, 1914 to the mid-1950s. The Basel Mission's first century was a time of slow growth but gathering strength. The next 40 years were a time of weakness and almost continual crisis. This began with the outbreak of the First World War. This was an extraordinary event. If you think about it from a missionary point of view, the Christian nations we've had carried the gospel abroad fought each other so bitterly that they had no ear for the idea of reconciliation or peace until millions of their young men had been killed. The Basel Mission was severely damaged by the war. Many of its own German young men were killed as we have seen. The economic poverty and breakdown caused by the war in Central Europe made it difficult to pay for the work which could continue. And in any case, it was not just the Basel Mission's German workers who were expelled from Ghana, Cameroon, and South India by the British and French governments. By the end of the war, the whole Basel Mission had been forced to leave all territory under British and French control. Although, as a Swiss organization, the Basel Mission should legally have been treated as a neutral and been protected by colonial governments. Of all the Basel missions fields, it was only in China that the work was able to continue without interruption. After the war was over, it took about 10 years before the Basel Mission was allowed to return to its old fields under British control. Quote, it never returned to French Cameroon. Its old stations there were taken over by the parish mission. I read again. After the war was over, it took almost 10 years before the Basel Mission was allowed to return to its old fields under British control. It never returned
to French Cameroon, its old station. They were taken over by the Paris Mission. It was during this time that it took over the work of Rhineland Mission from Germany among the Dayak-speaking people of Borno, now Indonesian Kalimantan. When the Basel missionaries were allowed back to work in Ghana, West Cameroon, and South India, this was partly because the local people demanded their return. But it was never the same as before 1914. The war had so weakened the economies of Germany and even Switzerland that the mission could never re-establish the strengths of its pre-war presence. And the local churches had gained a much clearer sense of their own strengths during the war. They had to carry on their work for several years with little or no foreign help, and had done very well. Indeed, no Ghana and parts of South India, the few British missionaries who had moved over to work with the Basel Mission churches, suggested that these churches should set up the full structures of an African or Indian church with regular synods, a moderator, and headquarters staff. Although they often found this painful, the missionaries who returned had to accept that they were cooperating in rather than directing the life of the church. A new period of difficulty and crisis began in 1933 when the notorious dictator Adolf Hitler with his Nazi party took over the government in Germany. This new government restricted the transfer of German money abroad for missions, which weakened the Basel mission directly. It attacked camps, KAMPF, which weakened the Basel mission still more, if indirectly. The Nazi wanted to stop the churches being more than organs of government propaganda. They tried to build up something called German Christianity, which was rightly seen as heathenish by many Christians. It comes by the word hate. And they put into operation the terrible policy of genocide against the Jews and other dispersed groups, even the very old and sick, which has come to be known as the Holocaust. When in 1939, quite deliberately, Hitler's nationalists
led to the Second World War, a time of even more acute weakness set in. Most German workers of the Basel Mission in British colonies were interned, and the relatively few remaining Swiss workers had to work on, more or less cut off from the home, doing the best they could with the few resources at their disposal. It is sometimes difficult for people who did not experience the Hitler years themselves in Germany to realize how difficult it was for Christians to find the appropriate reaction to the Nazis, especially at the beginning when people had not yet learned just what they intended. Certainly, it was difficult for the Basel Mission to find an unanimous response to what was happening. In India, for example, the Basel Mission press actually printed the magazine put out by the Nazis organization for Germans working in India. And this was not an isolated case of people with a Basel Mission background supporting Nazi objectives, at least in 1930s. One of the early leaders of the German Christian movement was a former Basel missionary. But there were other people linked to the Basel Mission who were part of resistance to the Nazis and who therefore risked their lives because the Nazis kept Germany under control with a very harsh and cruel secret policy system. One example is Alfred Dilger and his wife Louise, who were part of a network which kept a Jewish couple hidden in Württemberg until the end of the war. Another is the Reverend Karl Goebbels of Frankfurt, who during the war was part of a resistance group within the Protestant church in Frankfurt and later played an important part as leader of the supporters of Basel Mission in Germany. In those tragic years, the headquarters of Basel Mission, the mission house in Basel, played a very important role. As soon as the war broke out, the then director of Basel Mission, Dr. Karl Astenstein, resigned because he was of German nationality. This was partly to return to his own people in their coming time of suffering. This was partly to return to his own people in their coming time of suffering, but also to make it clear that the Basel Mission was under Swiss and not German leadership. His successor was Reverend Alphonse Quisling,
who was already president of the church in Basel and well known to church leaders all over Europe and North America. Being based in neutral Switzerland, which could send post both into German and into the land of German's enemies, Kochling could keep in touch with Christians on both sides and was in a good position to explain to Christian leaders on the other side what German Christians were thinking and doing. The result was that good relations between both sides. After the war could be established much more quickly among church and mission leaders than was the case in other fields. A series of meetings was called in which Kochling took part, which led to the German church leaders signing the Stuttgart Declaration of Guilt on behalf of their churches and people for the crimes and cruelty of the Nazi years, and a new period of ecumenical cooperation began when the World Council of Churches was founded in Amsterdam in 1948. So here we have the picture of Karl Hastenster, director of Basel Mission from 1926 to 1939, and Alphonse Cochin, the mission's president, 1936 to 1959. The two phases of Basel Mission in the Germany resigned as soon as the war broke out and returned to be a pastor to his own people in Stuttgart. Alphonse Koechling, the Swiss president of mission, took over executive responsibility when Hartenstein resigned, and during the Second World War played a very important part in maintaining contact between Christians in both warring camps. Again, I have to show you the picture that was. This is the picture that we got in the book, and I'm reading these pages. We will stop here. It was just mostly to talk about the relationship between churches of Africa and India and Asia. You see, in the picture, everything is business. Here in this picture, they show us one of the large factories run by the Basel Mission Trading Company
in South India early this century. In this case, the tile works in Jaipur. The many boats in the foreground, which were used to transport the finished bricks and tiles, given an impression of the size of the planned production. Again, I show you the picture. We are covering the truths of the role of churches. God is God. When you serve the true God, you will never be empty-handed. He will always provide all what you need to fulfill his mission and your duty. You can imagine this small booklet, so great information. Here is in Hong Kong. Teamwork in the modern mission, 1970s. Raymond Funk, Executive Director of the Christian Industrial Mission in Hong Kong, with one of his staff members, Hans Lutz, of Fraternal Workers of the Basel Mission. I read. First, I show you the picture. Then we read. And people will understand why I am focusing on Africa and Asia and India. Let us read. It is said that the modern Basel Mission, after the Second World War, economic recovery took place in Western Europe, and the Basel Mission could grow once more in size and strength. We have already written that before the First World War, the Basel Mission had more than 400 workers overseas, a new high point, with rather less than 400 workers overseas, came with the early 1960s. But this modern situation was very different from the years after 90s or 1900. For one thing, life was much more comfortable. The missionaries of the 1960s had many advantages their predecessor had not known. Air travel was replacing slow steamships. Cars and motorboats had replaced
ox cars, bicycles, and cannons, refrigerators, electric lights, telephones, and radios were now in use on many mission stations. Early generation of missionaries had not dreamed of possessing such things. And medical care against tropical diseases was much more effective in 1960 than it had been in 90s. Oddly enough, however, the many overseas workers in the time of great hardship around 90s had committed themselves to lifelong work for the mission overseas. Those who have gone out under the much more favorable circumstances of 1960s and since have been, with some notable exceptions, workers on limited contracts. Indeed, the Basel